我们一般对中产家庭的印象是有房有车，供得起孩子上学，有积蓄，偶尔还能外出吃饭旅行。但是现实中，越来越多的美国中产家庭正在变成月光族，为什么呢？今天我们来聊一聊。嗨，朋友们，我是 Flora， 欢迎来到我的频道。今天我们来讲一讲为什么美国很多中产家庭的生活压力这么大。美国是怎么定义中产家庭的呢？通常一个家庭如果它的年收入在全国中位数75%到200%之间，那么这个家庭就被定义成中产阶级。根据2024年的数据，也就是说，如果一个家庭年收入在5万到15万之间，那么它就是中产。虽然不同地区它的差异还是挺大的，比方说旧金山、纽约之类的大城市，5万块钱基本上就是接近于贫困线，但是像德州还有田纳西的小城，5万块钱就能过得还不错。那么为什么美国的中产越来越穷了呢？上世纪中期，尤其是2战以后，美国经济飞速发展，那时的中产家庭一份蓝领薪水就可以养一家4口，供孩子上大学，买房买车，还能有退休金。很不幸的是，今天的问题就在于工资的增长赶不上物价的上涨。我们经常说什么都涨了，只有我的工资没涨，它不只是抱怨，还是现实。1968年，联邦最低工资是每小时1.6美金，按照今天的购买力，相当于是15美金以上。2025年，联邦最低工资每小时是7.25美金，表面上数值涨了，但其实购买力缩水了一半。就比方说房价，1970年的时候，全国平均房价是2.5美金，但是2024年的时候，全国的中位数房价已经超过了40美金，而且不只是房价，其他各项支出全部都在涨，比如超市的食品、医疗、教育、交通等等等等。我采访了一位美国小姐姐，来听听她怎么说。We see that the cost of living is going up not only in rent and car payments and so many different ways, but I can think of one example being specifically in groceries. When I was first married 5 years ago during the pandemic, I could spend anywhere between $70 to $80 a week on groceries. And now I spend well over between $150 to $170 a week in groceries, and our wages have not increased an equivalent amount to really match what we're now paying to really sustain and support our lives. Do you have any tips saving money? I do. I have lots of tips. So I had a really wonderful mother who is a really savvy shopper and taught me a lot, as well as moving to the South. I think my tips and tricks have definitely grown. One of which is finding a local grocery store, more specifically a local chain grocery store that might offer additional coupons and savings throughout the month. So for me, it is Kroger. I'm a huge Kroger fan, and the way that Kroger works is they tend to design their coupons specific to the customer and what they like to purchase. So for me, I purchase a very specific kind of brand of milk or certain kind of meat on a regular basis, and I find that I get a new coupon for those items every month, and I can use it however many times in a month I want, and I can get a free gallon of milk. Also, just being really attentive to your own needs and not so susceptible to buying things that are trendy just for the sake of them being trendy, because in reality they will probably go out of style in another 6 months to a year. So yeah, just doing what you can to get what you need and do it in as an efficient of a manner as you can. 您可以看到，即使是美国当地人，也需要精打细算才可以抵抗生活成本的上涨。而根据美国银行研究所的数据，截止2024年10月，有24%的中产家庭及年收入在5.1万到7.5万美金之间的家庭表示只能勉强维持生计，也就是成为了月光族 （paycheck to paycheck）。这个是2024年的比例，比2023年要高出1%，比疫情前的2019年要高出4%。而对于那些年收入低于5万的家庭，情况就更加艰难了。那么问题来了，为什么物价涨得这么快呢？很多人觉得物价的上涨只是近几年才开始体现，但其实根源可以追溯到1971年。1971年，美国总统尼克松宣布取消美元与黄金挂钩，也就是终结了金本位制。Directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. We will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. 而那之前每一张美元背后都有黄金作为支撑，而取消金本位以后，美联储就能根据需要自由印钱。
可能一开始政府还比较负责任，不想要借那么多钱。一个危机上来，他可能想就借这一次钱，就让美联储印这一次钱。但是就像滚雪球一样，有了一次就会有更多次。货币的增多可以短时间刺激经济，但是长期来看，钱变多了，商品没有变，就会导致通货膨胀。加上美国国债规模越来越大，政府也倾向通过货币贬值来减少债务，这就进一步推高了物价。所以今天的中产家庭不只是房租房贷，还有高昂的医疗保险、教育费用、交通养车等等开支。如果再加上养育孩子、赡养老人，那么最后能省下钱的家庭非常少。虽然这个频道是以美食为主，我还是非常希望能和您分享一些我在美国的生活见闻，还有真实感受。记得订阅 Food with Flora， Flora 在美国吃什么才不会错过以后的视频。我们下期视频再见，拜拜。